Ben arrivati ragazzi, ben arrivati sul Calice Nero, buonasera Mister Enrico. Oggi ragazzi, come vedete nel banner, appunto abbiamo una band molto importante, una delle band più importanti del genere, appunto Gothic, Death, Doom, quindi vanno sull'incarnazione di diversi generi, con varie angolature, sfumature artistiche veramente uniche e delle sfumature che riescono a dare la grinta necessaria per creare arte. Nati nel 1996, questa band oggi abbiamo niente poco di meno che il tastierista Mr. Anders Johansson. Quindi salutiamo. Welcome Anders. Thank you very much. Grazie. Thanks for having me. Allora, prima di tutto, grazie mille a te, Anders, è un onore immenso. Anders, ci puoi descrivere attraverso un quadro artistico come i Draconian riescono a esprimere la classe che vi ha contraddistinto in tutti questi anni? Well, welcome here. It's a great pleasure for us to interact together tonight, and yeah, let's skip start. First and foremost, like if you would have to sketch overview of the band through the whole years, how would you define the potential of the band by the crawl of the time? Oh, good question. Difficult question, though. I'll see if I can answer it in the way I've understood it. I think we, as a band, we saw the potential already there from the first demo, but we made something good there that we thought we could build on. But then we had some years where we kind of lost ourselves on who we wanted to be musically, and the members with their other commitments and studies, and so it took a while before we actually found ourselves. It took another, I would say, like until the year 2000, where we actually decided what kind of band we wanted to be. We always fool around with the emotional Gothic Beauty and the Beast style, but I think we wanted to take it a bit darker, and we realized this like in the year 2000 when we recorded a promo called Frozen Features, where we really found our niche, I would say, when it comes to going back more to the British doom death style and being more influenced and taking slowing it down a bit and upping the emotion, and so the potential, I feel personally, I felt like the potential was there from the beginning, but it took us a bunch of years to finally get there, to understand our own identity as a band. And I would say that we have built on that ever since, and we have never deviated. We have always stayed true to the roots, and it's not because we try to prove ourselves in some ways, but because that's what Draconian is, So as of now, we are still evolving. We're still trying to see what we can do next, but we have our foundation, and I've seen the potential ever since we released that demo back in 1996. Yeah. Okay. Thank you. Okay, sweet. I'll get to translation and back at you right along. Allora, provando un po' a riassumere il concetto, che è stato già molto riassuntivo, comunque c'è una prefase e una fase preliminare e una aggiuntiva che ha questo dividendo nell'anno 2000, che può anche essere visto proprio come anno zero, nel senso, perché tutto quello che viene prima, a partire dalla demo,
del 96, appartiene a un percorso della band necessariamente uguale per molte altre, quasi un passo necessario in cui ci si ricerca l'identità, anche se in realtà si ha ben poco da dimostrare, nel senso che tra gli adepti del gruppo comunque tutto è abbastanza, diciamo, come dire, molto insomma, molto unitario, però quando poi ovviamente passa cioè il fatto stesso di suonare passa da un hobby comunque a una devozione, a un mestiere, insomma, si iniziano poi anche a creare le varie identità individuali del gruppo, quindi insomma, necessario capire poi dall'anno 2000 in poi cosa esattamente vogliono portare avanti come contenuti. Se sono partiti con diciamo con uno slancio diciamo gotico romantico in cui c'è molta sto cercando di trovare delle parole perché sì, lui comunque parla un po' di questo atteggiamento un po' tipico da bello e dannato e insomma quelli che sono i cliché, i target si identificano in qualcosa di ancora un po' più oscuro, che penso che per loro volesse, diciamo, dire portare un concetto e estrapolarlo per renderlo più originale, quindi avere, diciamo, in questo mix, in questo shaker qualcosa di emotivo li ha portati a incupirsi forse ancora un po'. Nel frattempo alcuni membri sono cambiati necessariamente e la loro identità ufficiale, parlando appunto di quello che è un percorso che va dal 96 ai giorni attuali, avviene nel 2008 con Turning Season Within, in cui effettivamente c'è un potenziale molto più, c'è un calibro, c'è una musica, c'è un timbro molto più morboso, stavo per dire morboso e un po' più, come dire, incalzante, che non sia solo, diciamo, che non sia il cliché preso dagli anni di esordio. Ok, perfetto. A te la prossima domanda, Mr. Enrico, prego. Okay, well, it has been quite of a translation because it's likely to use some spoken Italian language, so I was trying to not get too far from what you told us. If I have to, if I ever have to, to fix my point to your question, as we starting from the early stage, and please stop me whenever you think it's improper to, like to press few buttons, but of course it's inevitable as the story goes. How has been back in time your relationship with Johan Eriksson, and how nowadays is still, because you both were the pumping heart as a composer and you as the author from the lyrics. So few words about how the relation has been progressed through the years and has been evolved. In the beginning, the songwriting was a little bit different. We had other members. Johan was with from the beginning. I wasn't. I came in like 6 months later or something. And in the beginning, during the demo years, especially or in particular, most of the music was not written by Johan. It was written by Andreas Sindenes,
and the song ideas, and Johan started doing some stuff in the late 90s, and he became more of a prominent songwriter for the band. And when Andreas left, he took over the guitars from Andreas, and he became the main songwriter. That's also why I said earlier that's basically when we found ourselves. We realized early that we had doom aspects to our music, and we took that and we went with that around the turn of the century. That's when Johan took over most of the songwriting, and me and him have been working mostly like arranging things together. I've been inspiring each other throughout the years. Of course, it has been like this all the albums that we made. Of course, things are not always the same. People's lives change. There are families involved. People grow in certain directions, but that part, when it comes to communication, when that works, we know exactly where we have each other, and we don't need that much to understand what we want to bring out. These days things are very different for people in the band. The band looks a bit different. There are other members. People have come and went. Lisa came back into the band. Yeah. Of course, this changes the dynamic, but we have always had the Draconian core, and as long as we've been a band that are releasing albums under a label, it has been me and Johan composing and arranging. Johan composing and we arranging together, and inspiring each other to make the songs. These days we work more apart, because that's what happens when you grow up. You get families and things change. But the thing is that we know each other that well when it comes to Draconian and our creative process. So it doesn't take much for me or for him to resonate there. So, for example, the other day I got some songs from Johan, new ideas for songs, because we're still writing the new album. And it felt like, when I was listening, it just felt like time hadn't stopped for 15 years or something. I just felt inspired directly, because I have been standing still in the last year. It's been very difficult for me to write, and the whole process of this new album has been a little bit of a trial for all of us. But it is happening, and in the end, it will be me and Johan coming up with something that hopefully it's gonna work out, and I have very, very, very high hopes for it, and because I trust the creative process between me and him, and the band right now feels more harmonic than it has been in a long time. That's why also. Okay. Yeah. Thank Great. you. Thanks. Yes, Fantastic. of course. It's always inevitable to fight like a real homogenic pace through the years, because exactly as you pointed out, it's very important to maintain the core, but in the same time, life is brushing everything long and beside. You change and you evolve. But the thing is, with Draconian, we have always maintained that the core will always be like this. We will always sound like Draconian, and that's the point. That's the point. But there is something that has been created a long time ago that I can always go back to. Okay, if I feel, like a whale. So
20, 25 years being in that process, of course, it creates a little bit of foundation, something to stand on. And sometimes communication is all you need to move Correct. forward. Wise and clever. Ok, dunque gli ho chiesto, la mia domanda è stata, visto che siamo partiti un po' da quelli che sono gli inizi della carriera nel lontano o vicino 96 che dir si voglia, quali sono stati diciamo i rapporti con quelli che sembrano essere un po' diciamo i membri essenziali della line-up iniziale, per cui parliamo di Johan Eriksson, Andreas Jacobsen, rispettivamente in di compositore e autore di testi. Lui diciamo, ha raggiunto questa enclave diciamo 6 mesi dopo, quindi è stato molto umile nel ricordare che io diciamo il mio approccio è stato quello di dire qual è stato il tuo rapporto fin dagli inizi. Poi voglio dire 6 mesi, magari 6 mesi vogliono dire tanto, comunque in 6 mesi diciamo dalla fondazione del gruppo in sé ha seguito diciamo le orme dei colleghi, quindi sicuramente quello che ha messo in luce è quello ancora una volta comune, è una risposta alla quale siamo forse quasi anche abituati, ma ci poniamo il beneficio del dubbio di chiedere, perché il tempo comunque cambia alcuni cioè non so come dire, ognuno ha comunque la propria vita e ci sono scelte, cambiamenti, però la cosa importante è che la monade, il concetto, il nucleo Draconian è sempre rimasto fedele diciamo al tempo, per cui sì, ci sono stati comunque dei Andreas per un periodo, poi assieme a Lisa Johansen, la cantante che ha avuto il figlio, diciamo, che poi è ritornata, ha avuto un distacco nel 2011, però hanno appunto il ruolo di arrangiamento e di composizione e quindi il rapporto unilaterale con Johann è sempre rimasto comunque molto, molto creativo, quindi ero quasi, mi aspettavo quasi un punto di rottura in cui un po' di dramma fa sempre un po' di gossip o altro, ma in realtà è sempre stato tutto molto come è tuttora, conservato nell'ambra, quindi cosa fa piacere a noi ai fan di Draconian è che comunque come si intuisce, sì, c'è stato magari all'inizio questo settaggio, questo setup della band, e poi una volta diciamo incanalata l'energia, insomma hanno prodotto quasi a marchio di fabbrica il concept Draconian, quindi è sempre andato tutto molto lineare. Diciamo, sì, che fa piacere ogni tanto perché insomma significa comunque una buona fedeltà nel gruppo tra i membri e anche una certa fiducia nel creare assieme. Ok, perfetto. Allora salutiamo Metal Boy, salutiamo il mostro del Trullo, salutiamo Lore, salutiamo This God, salutiamo Daniele, scusate, su Instagram. Poi leggiamo le vostre domande, ragazzi, stanno seguendo anche dalla Grecia. Mr. Anders, ora devi cercare di entrare in quella luce in fondo al tunnel. Cosa vuol dire? La luce che intendo io è quella luce che c'è la parola arte, quindi come stava dicendo appunto il nostro caro Enrico, il nucleo arte, e da lì devi estrapolare le emozioni, quelle emozioni che avete nascosto in questo tempo, e cercare di capire come siete riusciti ad arrivare a un punto dell'eclisse arte pura e infinita.
Okay. No, it's not. It might be. Well, it's a bit hilarious in a way that there's a lot of evocative language, and I have to try to combine all the all the concepts which are blended in one cosmic soup. So, well, Yeah, if I got, I understand your predicament. it's an omen. So be our guest to 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 answer. I'm sure you're doing very well. Just yeah. Go with it. Okay, Cattivo Maestro is asking you to picture a vision. Well, of course, it's on a very highly symbolic way. Like as you will see the light, far the light on the end of on the tube, and such light is the epitome of the creativity, so-called art. That kind of light where you are absorbing your own creativity to The stream of consciousness. Yeah. yeah. Creative flow. Beautiful. I don't need to say anything else. Please go on. Well, of course, the final quote of the question is like, how are you coping and by staying on the edge between the dark and the light, and use this transmission of ideas to stick around in the dark side by being inspired from the light. Yeah, the light can mean so many things. It can mean that you're seeing that you have learned from your life experience or your trials and tribulations, and you have come further, and there's a broader spectrum. But I guess, since Draconian deals lyrically, I mean, and the style of music we're involved with deals with all these dark matters. For me, it has always been, especially the longer we are active and the longer I can reflect on our creative process and how my life and my brain and my soul and everything, I have to relate and live in this alien world. To me, it's about to take the destructive and make it into the creative and make it into the light, and always try to, sometimes, the inspiration can come at any given time when it's the worst possible time ever. And you're not, right before you fall asleep or when you're outside doing something or whatever. I think the important thing, I think it's that it's coming there. It's coming for a reason, and it's coming to you for a reason, and it's there for you to translate through your language and through your medium. And that's how I see it. It's therapy. It's life therapy for me. It's a way for me to be able to I don't know, like express something that I know so many others share with me. And that's the beauty of it all, because I started writing before I was a teenager because I felt alone in this world. And then when Draconian happened, and even before the album days, people started writing, and there were so many other people feeling the same way. So it is a kind of connectivity that also brings light and hope and a hand on your shoulder. But life still continues to be difficult. It's not that I'm feeling necessarily any better now than I did then. I still find, as
as I'm growing older, it gets harder. With every realization, it gets harder, and writing material gets harder because you don't want to repeat yourself. You don't want to say the same things over and over again. You want to find a new voice. You want to reinvent yourself. But it's always about the same thing, to connect with others out there in the world who might feel the same thing. Because I don't believe that this is the be all end all. I think that we were meant for something much better. And to go through that grieving process is part of what I'm doing in Draconian. It's part of my writing, and it's pouring out. It's kind of, pouring out your energy, and it's a kind of therapy. So that's why Draconian is a big part of my life, because that has been my way of trying to express it, and it's a beautiful thing to connect with people. Although I don't want to see people be sad or suffer, but I know that I'm not alone, and that's a blessing. And it keeps humbling me throughout the decades, And when I'm standing on stage and I'm singing, or when I'm trying to come up with something, it's always real. I always try to aim for that, and yeah. I guess that's all I can say at this point. It's a way of connecting. The light is not just understanding; it's also to connect with other people who also feels lost in this world, and there's a way to express it and to feel better. Yeah. So to speak, if we make a similarity, you should always be able to see such light on your live stage, because it's what is reflected from the audience and what is shared. That's where the light definitely shines. Right. There's nothing more beautiful than to see something in the eyes of your fans. It's not for the sake of ego, really. No, it's pure blessings for. It's just that Catharsis. That it means something, and that it's cathartic, not just for you but for others. I don't think I think the live experience, especially if it's going well and things are well managed, and that's when time ceases to time kind of stops, and you're in the moment, and it's something that you share with the audience. And when it really translates, it's a beautiful, beautiful thing, and it's everything. Ok, thank you very much. Great. Ok, sì. Allora, questa luce che là in fondo da qualche parte, dalla quale loro attingono, cercando di, in senso positivo, manipolare questa luce e cercare di rifletterla nel lato ombra nella quale si trovano, e nel quale è giusto e legittimo lavorare, viene utilizzata come atto creativo per accettare quella parte in cui operano, quella parte oscura. Ovviamente tutto a livello simbolico, però quando si parla di creatività c'è di mezzo proprio il lavoro più tellurico, no? Il lavoro quello proprio più manuale nel creare musica. Quindi avere questa sorta di ispirazione, come lui ha perfettamente subito capito e inteso, avere questa sorta di richiamo inconscio che la luce emana in questo tunnel effimero, sì, è quello che è un po' il loro
significato, la loro metafora creativa che si esplica poi nella musica. Quindi il concetto di Draconian nasce anche perché ci sono diversi aspetti ovviamente che possiamo analizzare con altre domande, però si è subito accostato nel dire che il fatto di utilizzare il lato negativo, nel senso il calco negativo del buio per trasformarlo in un lato costruttivo di luce non può che amplificare questa luce, che peraltro viene quasi spesso e sempre condivisa con poi il pubblico, i fan che li seguono. Perché dico quasi spesso? Perché sicuramente l'impatto live è quel momento magico in cui c'è proprio questa trasmissione dell'energia, cioè dal palco viene emanata di riflesso questa luce che tu hai chiesto nella domanda, che si vede da lontano, viene rimbalzata dal pubblico, che viene flessa in loro, quindi c'è questa chiara condivisione di energia. Infatti il meglio che si può percepire a livello di, diciamo, di emozioni è proprio vedere, riconoscere negli occhi del pubblico quello che loro creano in questo prometeico e continuo analizzare della differenza, della dicotomia tra luce e buio. Quindi la tua domanda è stata ben accolta proprio perché si parla di insomma di qualcosa che è un po' sia la chiave di lettura per chi li conosce, chi li ascolta e chi è fan, ma anche per loro diventa anche il motivo di vita, diciamo, il loro chiaro posto nell'universo, nel mondo, la loro identificazione, cioè il fatto di essere quasi dei pionieri, come si chiama, dei minatori, perché i minatori comunque devono lavorare in questo, come dire, devono lavorare nella profondità per cercare di estrapolare poi qualcosa che è un oro nero. Quindi la domanda Molto interessante. è stata ben accolta proprio perché non c'è stato neanche bisogno che io la completassi, che ha perfettamente capito che questa luce in realtà è il flusso di pensieri, è l'inconscio. Molto interessante come appunto questi flussi di artisticità continue. Allora, ci sono delle domande, ci sono dei commenti, prima di tutto dalla Grecia, puoi leggerlo per favore Enrico, per Mr. Anders. Hello guys, Anders, what do you that's from Greece. Hail from Greece. Oh. Hello guys, Anders, what do you think was the most challenging time that the band passed? Greetings from Greece. Oh, out of the blue. yeah, I mean, it's always when there's a kind of change happening in the band, either it's the member as a unit, as a band, and how we work together, or how things sometimes don't always transpire together. I cannot say a specific point in time. We have always felt in Draconian that we have been haunted by bad luck, and but that's also on us, you know. But it took a lot of time before we actually got our break in this band. You know, we have been active for quite a while, but there was always something that was, you know, in the way of it. But when you just go with it, you know, like it kind of happened with the first album, when, you know, ever since then it has like been moving along and passing along, and then you go through changes in the lineup. You go through changes, people go through changes, and sometimes it doesn't always resonate. Sometimes it time needs its
passing, and I don't want to get into details when it comes to troublesome, moments in the band. I don't want to do that, but I think that it has to move us further. We need to take something from it, and to put an addendum to the previous question, like Carl Jung famously said, is that you need to take the darkness and illuminate it. Otherwise, you can never work. You can never know it. You can never deal with it. You can never understand whatever realization is trying to connect to you. And the same goes for a band that's been around for this long. Of course, there are trials and tribulations, of course, but we have this core. We know who we are. We can always fall back on that. And whatever happens to anyone or anything in this band, we can always fall back on that. And that's the beauty. That's the strength. That's a core that I think is wonderful. But there have been many difficult periods for various reasons, and but we are still here. We've moved past it, and and we're still Draconian. Super nice and polite too. Dunque, è stata una risposta molto, insomma, la domanda, se non ricordo male, quali sono stati i momenti più turbolenti, diciamo, della carriera dei Draconian. È stata una risposta molto elegante, molto, come dire, si è girato molto attorno al concetto, che non è il caso comunque di puntualizzare un certo periodo piuttosto che sì, insomma, puntare un po' il dito sulla biblica affermazione di chi ha ragione o meno, anche perché in realtà è molto importante trarre delle conseguenze, trarre dell'insegnamento dalle conseguenze che avvengono, quindi in realtà non c'è mai, si è filosofeggiato molto sul trovare, diciamo, qualcosa di ricettivo, non positivo, ma di costruttivo anche nei momenti di difficoltà. Quindi diciamo che è stato elegante quando ha detto che comunque la vita va avanti ed è in grado di modificare quelli che sono anche dei momenti di pura lucidità in cui si dà, come da manuale viene detto, il cuore, diciamo, l'identità per un ideale. Poi, come dire, la realtà prende altre forme, altri colori, quindi non è colpa di nessuno, come dire, camminare verso il proprio destino, ecco. Quindi loro rimangono comunque sempre Draconian, e questa mi sembra che sia, in chiave di lettura molto diretta, la risposta, che cerca di scavallare un po' in quelli che sono stati dei momenti difficili, ma come ce ne sono, diciamo, per ogni tipo di relazione. Quindi anche diciamo in una band, col fatto che comunque questo è una mia un mio canovaccio, cioè nel senso, contando che è proprio un generatore di creatività, e la creatività, quando è messa in condivisione con altre forme di creatività, deve essere molto molto plasmabile, gentile, cioè ci si deve arrivare in un punto in cui l'ego Merciful Fate, sì, in cui l'ego evince l'individualità, e allora bisogna immolare tutto in un altare nel nome dell'identità del gruppo. Quindi
quando si vanno poi a toccare dei tasti a livello inconscio, in cui ci si mette in discussione con la propria identità in nome di un'identità primordiale, diciamo, Draconian, quindi come in di tante altre band c'è ad un certo punto chi sfarfalla e chi dà di matto, e quindi penso che queste siano trigger, come dire, che ad un certo punto chiunque, sfido io, porta poi anche con la fama, col successo, a dover fare i conti. Quindi l'importante per chi c'è, diciamo, per chi c'è sempre stato, è quello di andare avanti, di essere non troppo duro, severo, ma neanche di lasciare andare, cioè di essere un po' in media res e super parte, sicuramente. Ok, la prossima domanda è questa qua. Eccola qua. Bucket boat. How would you describe your network in development in comparison with previous ones? Even though it's at its beginnings, not sure if I got it myself, but maybe you did. Network. Yeah, new work. My bad. I'm sorry. Oh, How would you describe your new work in development in comparison with previous ones? okay. Even though, okay, sure, now it makes sense. All right, okay. Makes more sense, yeah. I'm still trying to get a grasp on that myself. As these songs are developing, and almost every time I'm working with it, something new appears to me. The songwriting that Johan has been doing this time has had a little bit of other influences, if I have understood him right. There's always the Draconian, edge, the Draconian foundation. We will sound like Draconian always, even though we have different spices, different seasonings to our dishes sometimes. But I would say, I don't know, my personal, without revealing too much, which I can't, my own personal opinion, it feels a little bit more dystopian, a little bit more bleak, and slightly industrial, introspective, gives me room for more personal lyrics, which I'm doing. I'm still having a Gnostic kind of underlining to my existential, main personal philosophy and how I see things these days. But I think this album will also be more personal than Under God's Veil. I'm not saying Under God's Veil that has been very personal for people, but it tells more a story that it has a mythological ground point. This time, it's more. I think it allows for so much more introspective work, and there is a lot to build on when I hear these demos that I get. That we will continue to finish as time as it goes along. The creative process goes along. Sometimes you have an idea about the song when it's in the demo stage, and then when it's finished in the studio and mixed, it's almost a completely different song. It takes its own process. It takes a life on its own. But I feel I don't want to be too gloomy here, but it is what it is. I feel like the new album material might be a little bit more despondent, a little bit more, again, introspective and darker in a way that is more maybe there's a hopelessness in it, and I will try to balance that out with some kind of romanticism about things that I always do, to lift it up and to meet the darkness with some light and some
some realization and some hope for people, because that's even though our lyrics and our themes have always been dark, I always wanted to convey some hope. And I think I just think I want to find the balance, and this is what I'm working with now, and this is the communication now that's going on. And as the songs are transgressing, I don't know, maybe I would feel different when the songs are completely finished. But this is my first impression of what the material that we're working with at the moment. Right. Possiamo rileggere il commento che ha lasciato. There has been a comment whereas you were, you / Draconian was and is my emotional compass when I am at my lowest. I guess it's like a good way to define. Thank you for being who you are, Mr. Andrews. Packetbot is answering you right along while you were. And I can relate to that myself. I feel the same with the bands that are close to my heart. And that's why I want to be involved in this kind of medium music as well. There is a compassion and a relativity that you can share with others. And even though we have songs like Death Come Near Me, Cry of Silence, and other songs that could be seen as very hopeless and there is only one way out, 99.9% of all the feedback we get are from people that feel comforted, that they're not alone, and that there is, through all this darkness, there's a glimmer of hope. And I think if we focus on that, and I never want to be completely hopeless when I'm not one of those people. Some bands are just focusing on that, like they want you to kill yourself or something. But I want people to feel like me, that I'm not alone. Because this is not an easy world, and music is such a beautiful way to convey it. You have so many things you can work with, and if you like to write and read poetry, it's very open. You can create, and when we create as human beings, I think that's when we are the most powerful. And I like to take all these destructive things and all these dark things and make it into something creative, create something with it to counter it. And that's the light in this darkness that some people don't understand, why this style of music, how it can actually be very consoling and comforting for people. But that's the thing, you need to illuminate the darkness, and when you do, there is always someone else. There's always companionship. You're never alone. We never were. So Truly, it's also good. Like this last, you have been quote. We never have. We never been alone. There's also a good redemption for. we think that we have all these strives amongst each other as a species, but they are usually illusory. We're making shit up because we're carrying old baggage from the past that are separating us. But trust me, when I have been in so many different countries, the unity is there. No one is talking about exterior stuff that is going on in the world. The expression is uniting and that's something that I realized all these years, that crosses all boundaries of and it translates everything to us, that we can connect to each other. It doesn't matter where you come from. If you feel something, there's something to take from it, and that's a hope in and of itself. I would say. Yep. Sweet. Okay.
Partiamo. Abbiamo parlato tanto bene che non ricordo proprio effettivamente la domanda che è stata fatta. La possiamo rimettere un attimo? Allora, la domanda era questa, Sì. la domanda appunto della Della ragazza. bot. Adesso se la trovo, eccola qua. Allora, la Mi sembra domanda, il processo creativo. no, non riesco a trovare. Cosa avviene nel tuo attuale processo creativo e come rispetto a come era, diciamo, anni fa, qualcosa di simile? Cosa è cambiato? Se c'è qualche differenza o se anche su questo si mantiene la linea? Ma sicuramente c'è una nuova forza, un nuovo drive, un nuovo calibro che formatosi appunto con gli anni di esperienza, ma anche di compounding musicale, porta necessariamente una veste più aulica, cioè alcuni arrangiamenti, alcune tecniche di composizione comunque sono inevitabilmente cambiate in meglio, anche se cambiare non è che sia un termine che può voler dire che necessariamente si cambia, però insomma, avendo una composizione molto flessibile, comunque non è stato mai un cambiamento del tutto radicale, c'è stato più un raffinare, diciamo, della materia creativa. E a livello magari così effimero, ma comunque relativamente concreto, quando lui, diciamo, definisce introspettivo e distopico a livello concettuale, questo deriva dal cambiamento inevitabile al quale noi purtroppo possiamo solo assistere, quello di come il mondo sta andando avanti. Anche qua si apre una porta che dà un corridoio, perché comunque il mondo esterno è sempre, diciamo, fonte causa di sperimentazione sul proprio io, quindi non fa, cioè, più paura avere una visione distopica, perché siamo probabilmente molto abituati dopo anni e anni di resilienza. Mi sa che abbiamo capito che non c'è niente da fare, possiamo essere flessibili quanto vogliamo, ma il mondo, come dire, è quello che è, quindi non c'è altro modo di vedere a livello personale e introspettivo, nel senso che apparentemente ci si chiude in questa corazza quasi per difendersi, e questo è quello che dà il grip, che dà il vero attrito all'universo, diciamo, Draconian, proprio perché chiunque segue la band da tutto questo tempo sa di non sentirsi comunque da soli, perché il fatto di avere, diciamo, questo proprio Ok ragazzi, sta riprendendo. no, non salta, stavo cercando una parola, romantico in questa gabbia Mhm. dorata, in realtà non è che una chiusura apparente, perché in realtà ci si apre nel momento in cui ci si riconosce di non sentirsi da soli, quindi la tribù, diciamo, Draconian porta sempre questo messaggio di forte, a discapito di quello che si ascolta nei testi, questo messaggio di incoraggiamento nel non sentirsi da soli e nel non, questo mi ha colpito, nel non essersi mai sentiti da soli. Quindi c'è anche una sorta di lavoro retrospettivo in cui ci si può comunque far forza sul sostegno emotivo, che è la cosa che in realtà riprende dalla domanda che l'ha colpito, che gli hai fatto precedentemente, sulla luce, sul buio, quindi cercare di utilizzare, diciamo, questo lato ombra per cercare di capire in quale contesto ci si trova.
Allora ragazzi, prego, scusami. No, vabbè, chiudiamo qua. Scusate ragazzi, avevamo un problema con i commenti, non so cosa sia successo. Visto che stiamo giungendo quasi pressoché alla fine di questa interessantissima intervista, a me mi viene da aggiungere da chiedere una domanda, Mr. Anders. Anders, se tu non eri un musicista, ma eri un scenografo di un film, questo film deve essere scritto attraverso un romanzo. Un romanzo che prende allo stesso tempo la parte folcloristica della Svezia. Come potrebbe appunto creare Mr. Anders questo film portando il folklore, portando la luce, portando i Draconian e allo stesso tempo un colore predominante come il viola? If you picture yourself as a set designer, or maybe rather to, yeah, maybe a director, but he exquisitely asked to picture yourself as a set designer. But like anyway, you have to shape in a movie all the lore from any peculiar region from Sweden. How would that movie start to become part of a new project? And how would you see the purple, the gradient purple inside of the movie? I'm not sure I understand the question. Unfortunately, it's what From a Swedish perspective, or yeah, let's say if you have to, I now I try to renew the question by my own view. If you would have to use like the visual art to create some draconian content, and if you have to work specifically into some old tradition or folklore, if you have to, let's say, if you have to translate the music into a scene, how would maybe something from Andrei Tarkovsky, the Russian filmmaker. His cinematography, I don't know, maybe something from Darren Aronofsky that I see is very inspired by him. I don't know, it's difficult. Also, our own Swedish, very well-known director Ingmar Bergman has done some gloriously beautiful set pieces when it comes to when you hear, when you see it, you can almost hear music, or you can see you can almost hear your own music translated into what's happening, or what's the style, or whatever, what's in front of you or on the screen. But it's still a difficult question. I don't know. It's always, that's why it's difficult to make music videos, or to find common denominator between music and the visual. For me, it has never been something that I have thought too much about. But for example, we decided for Under Godless Veil, the latest album that is now fucking 3.5 years, almost 4 years old. I can't believe it. But we decided to go with a photographer instead of illustrator for the first time. And when I see, for example, Natalia Drepina's photography and some of her own videos,
how she translates emotion, sceneries, and how it conveys to the message, or what she wants, or what the message is, what you want to say or express. I feel very close to that also. There's something about, I don't know, maybe Russian cinema, old Soviet cinema, set pieces, old photography. I don't know. It's a difficult question, and I'm not sure if I can answer it in That's the way all you right. want. No. You don't have to answer the way we want. It's like there's No, no but I mean, specific way to answer. it's good to have difficult questions. It gives you something to think about. But at this point, I cannot give you too much honest answer, because I don't really know. I can only. This is just what comes to mind when you ask me. What's your favorite color, or which kind of color in a palette you would see more associable to Draconian? I always felt close to, like, purple, like a darker kind of purple, or Okay. the reddish purple, like cities. They call it. I don't know if it's the same in English, but I don't know why. It's just something that I've been very drawn to, like the mixture of red and blue in it. And there is a specific thing when it comes to me, that I don't see colors very well. I'm a little bit colorblind, but I still see what I see. See if I like it. What we have attached to what color is what is something that we have made up anyway. But I mean, purple, when red and when red and blue mixes, and there's something magical happening there, and there's so much psychological things going on, especially if you see it from a archetypal perspective. When it comes, we can go into Jung and all this, but we don't have time for that. But what colors mean, the color red can mean things, but I like the mixing of those colors. So yeah. Now I made this very simple question very, very long and unnecessarily outdrawn. No. But yeah, a kind of darker purple I like, because to me there's so much in there that I feel there's like I can create landscapes with it in my mind that is inspiring to me. Quite absorbing. It's like there's a bit of craziness in this glowing radial that turned the red up to the blue in this middle range purple. I agree with that. It's something that it's not reachable at all in the purple area. I like dark wine red as well. Like you can see these red wines from, especially Shiraz. They are red, deep, almost oppressively red, but with this faint purple hint. And it's almost like the blood and the life and what we see as love hiding there in the darkness, and yeah, it's a beautiful thing. You can feel so many things by just looking at something by colors. I might not be able to say exactly what color it is, but I know what I feel when I see it. Ok, right, good point. Sì, anche questa domanda ha trapelato, ha fatto tralasciare che comunque insomma c'è un animo molto profondo nella sua personalità, che penso incarni un po' quella dei
dei suoi compari, quindi all'inizio c'è stata una sorta abbiamo dovuto ritrattare un po' la domanda cercando di semplificarla perché non è stata ben chiara, però comunque siamo riusciti poi a renderla digeribile, commestibile, diciamo. Quindi sicuramente se dovesse avere come riferimento così, non cinematografico, ma comunque dinamico, riuscirebbe a trasporre qualcosa simile, magari che potesse riportare l'attenzione su un particolare opera o qualcosa legato al folklore della Svezia, riprenderebbe però il cinema russo, Tarkovsky in particolare, non nascondendo che comunque la Russia è stata anche per diversi secoli ha avuto un dominio, diciamo, nel territorio svedese, quindi c'è comunque, se si parla veramente di heritage o di folklore, comunque di qualcosa di letteralmente passato, ma che è ancora insito nella tradizione svedese, sì, è sicuramente quella sottocutanea russa che c'è ancora comunque, che si sente, si percepisce ancora. Bisogna ricordare appunto che la Svezia è anche stata Russia. Quindi sì, sarebbero immagini, io poi ho cercato di accomodare un po' il tiro della risposta cercando di associare un po' queste sorte di immagini all'identità Draconian, quindi che tipo di immagini verrebbero fuori. Sarebbero al mio stupore ha parlato di immagini in bianco e nero, io pensavo qualcosa un po' più modulato a un colore, visto che abbiamo poi anche approfondito in coda anche il discorso dei colori. Un colore magari appunto come tu hai consigliato il viola, che poi si è rivelato essere comunque uno dei suoi colori, forse il colore preferito per motivi che spiegherò a breve. Però sì, ci sarebbero delle immagini spezzate, dinamiche, ridondanti, quasi con del glitch, quindi diciamo interrotte, che possano forse dare l'idea di questa sorta di disconnessione col mondo esterno che porta all'introspezione tipica di Draconian. Quindi se lui fosse scenografo o per semplicità, come dire, non autore, regista, questa sorta di aspetto, come dire, sì, insomma, questo sarebbe quello che uscirebbe come prodotto. E poi gli ho chiesto qual è il suo colore, cioè qual è il suo, tra i vari colori, qual è quello che lo identifica e che quindi preferisce, contando che sì, che non necessariamente cosa identifica anche, cioè io mi aspettavo anche due colori diversi, comunque no, dice che un viola molto, come dire, intenso, è il colore che lo fa sicuramente sentire a suo agio, sono le sue, anche perché i colori, come sappiamo tutti anche a sua detta, sono delle emozioni e vanno a scalfire fin dove la musica è un altro linguaggio, ovviamente quando poi la musica non riesce ad andare diciamo oltre certi diciamo a certi paletti si innescano altre forme forme insomma di linguaggio, quindi lui non riesce a vedere tutti i colori perché ha qualche disturbo all'apparato visivo, però per esempio riesce a vedere quello che gli piace, perché ci sono dei colori che vede e dei colori che non vede. Però se per sua conoscenza come dire, il colore lo percepisce, riesce a vederlo, ma non sempre, quindi ha delle
ha uno spettro di ricezione molto, molto più limitato rispetto a normovedenti. Ecco, però il viola appare comunque come il colore guida. Sì, mi piace anche il rosso, però poi è finito col dire sicuramente se dovesse fare diciamo un video, perché poi è un po' quello l'immagine che si è creata parlando di colori, non saprebbe neanche se fosse legato a questi due concetti che sono usciti, quindi magari non sarebbe un video alla Tarkovsky e non avrebbe il colore viola magari, quindi cioè, ha parlato di tutto questo per poi togliersi dalla responsabilità di creare un video. Ok, finiamo con due ultime domande e poi lascio le domande a te, appunto, il marchio di fabbrica del canale, appunto, verso la bevanda. Ci sono due domande da Jonathan Silva che chiede questo, per il tour appunto in Canada. Jonathan Silva, hey, Anders from Canada. Any plans to play in Canada or East Coast USA? There are no plans yet. I know it's been on the table for a long time to come over to Canada, just like with the United States, but it just hasn't panned out. I'm not hopeless about it. I don't feel hopeless about it, but at this very moment, it feels like it could be. Yeah, there's nothing planned, but we would love to, of course. So. No instant answer. It's okay. Sometimes you can come up with a surprise. Quindi ha risposto anche a questa domanda? Sì, e non si sa ancora quando in Canada. Non al momento. Ok, solamente un'altra domanda a questa qua. Okay, what's your favorite Draconian song and which is your favorite Draconian album? Oh, it's hard to say one song only, but if I have to choose an album, which is difficult, but for me, it's Turning Season Within. L'album preferito è Turning Season Within. Parlare di una canzone preferita è un po' più difficile perché io penso che le canzoni, e magari lo pensa anche lui, non lo so, comunque indicativamente le canzoni sono dei momenti ibernati, quindi in realtà tutte le canzoni possono valere. Magari a livello di album c'è un concept da seguire, quindi Ok. Lasciate l'ultima domanda appunto sulla bevanda, prego Enrico. Ringraziando Mr. Anders per la sua pazienza, per la sua disponibilità, gli auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita artistica. Grazie di regalarci arte con i Draconian Anders, veramente, perché a me personalmente fai commuovere e non poco, nel senso veramente artistico e unico. Wow, it's a moving time. I mean, we're all moved from, like, sincerely from your depths and your authenticity in a way that you're answering and you're so open to not be too afraid to uncover the mask because so many, There's no reason to be. I put myself out there in my lyrics, and I want to speak openly about things. Of course, not everything, but you get my drift. When it comes but to it my feels, own, it really it feels. is a very personal style of music. But of course, people. But I have always been like that. I have not been afraid to really talk about it and where I come from with it. It's all right. Good. You see, that's one of the last. Where is it here? You see this logo? It's a Calice. All right. It's like three skulls. Yeah, it's a chalice with skulls and a cross. Yeah. It's as it always happens. It's supposed to be black, but for some, I mean, it's easier to put it white because it just comes out way more vividly. So, what kind of
what kind of liquid would you pour on it in order to have a toast? You mean in it? It should be like I have to be a bit more. Oh, you mean what to put in the chalice? Yeah. Well, what can I say? I've always been a red wine guy. I would say a very nice Pinot Noir. Sweet. You know, I know how you Italians feel about your wines. They are very good. No mention. But Pinot Noir, a really good Pinot Noir, I would put in there. If it, that's always my first go-to, and I would gladly take a sip from your chalice. Okay. To I mean, to us, to Draconians, to the Draconian, to, well, I would say to Draconian times, it will just shift us to some other equivalent, other scenery. But we can even not mention the album from Paradise Lost, but like to more Draconian times. Yeah. Metterebbe buon Pinot Nero perché è un perché mi piace molto il vino rosso e perché penso sia un buon tributo a noi italioti. Sarebbe molto onorato insomma di alzare questo brindisi, quindi a noi, ai Draconian, alla community, a tempi migliori. Quindi noi ringraziamo, scusaci Anders se abbiamo dilungato l'intervista, però è stato veramente bellissimo. È stato veramente, mi hai riempito il cuore di gioia, ok? Quindi veramente un vero onore. Yeah, you might have some, and I agree, it shouldn't be any other, that you are evanishing some sort of aura that it's really easy, but not too easy, but to have it, because there's no barriers and no frontiers, and we're all like really invaded by this sense of happiness. I mean, it's really viral because it really comes out. I mean, at the end of the day, we don't just have an interview. We have some sort of revelation. Or what's the word? Well, yes, I agree. There should be like legacy, some kind of a legacy, that there's something more behind. Yeah, revelation also goes very well because we something human. Yeah. Well, it's frequently lacking a lot of purity behind the content. So it's very appealing to have to acknowledge what kind of gears it's likely put it on stage, or what's the equivalent of the attitude, or what's the story behind. But there's more. It's like you might have some shining, or and that's not bootlicking at all. It's we are like constantly review and interview many genre, many bands, and always there's something very sparkling and appealing. And this is something a little bit out of the range, like something really, really original and authentic. So we are all happy here. Glad you feel that way. Thank you. Bye bye, Anders. Grazie, and thank you so much. And let me know when I can share a link or whatever. Chiede quando possiamo fargli sapere
I guess just right along, quando gli possiamo dare un Sì? link lui può condividere. Okay, same right. Ok, glielo mando subito, appena che finiamo la diretta, glielo mando appunto nel suo profilo personale, immediatamente. Come chiama la Okay, diretta, glielo mando in subito. chat. Just immediately now we just click off. We're sorry that we took a little more of we have like in a supplementary, but we are all wishing you in behalf of the band and all the community all the goodness in private life, public life, creativity, spiritualistic dimension, and so forth. Yeah. Thank you so much, and thank you for supporting Draconian. And it's Our been pleasure. quite a wonderful. Draconian forever. By the way, excuse my very last one. Are you planning to maybe Finland, or you have some gigs in Finland? We have a gig, summer festival, John Smith, in June, I think. June. It's our next gig, I think. Okay, Yeah, then, it's a Finnish festival. yeah, John Fest. Yes, so sure. We'll meet there. I'm living in Pori. Are you going to be there? You're going to Yeah. be there. All right. So I see you then. So I see you there. Yeah, definitely. We can catch up a bit. Sure, that will be like very cool experience. We have like something to talk about. Definitely. Okay. Thank you so much, guys. I gotta go. But Yes. Enjoy Vienna. Yeah, have a good And rest of the week. And a beautiful decadency of Vienna. Yeah. Wonderful. Exquisite. Ciao Anders. Ciao. Ok ragazzi, perfetto, abbiamo finito, abbiamo dilungato anche di più l'intervista, è stata un'intervista veramente molto molto interessante, è un grandissimo onore avere appunto Mr. Anders appunto di Draconian, tastierista. Io ringrazio a tutti i ragazzi, veramente grazie Mister Enrico. Passeranno in Italia, non lo sappiamo a Rogat, ma glielo chiederò in privato, poi vi farò sapere Giugno sicuramente. in Finlandia. Non ho capito. A giugno in Finlandia. Quindi ragazzi, a giugno in Finlandia, nella terra appunto di un qualcosa di incredibile, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia, la qualità, la bellezza, l'eleganza, l'arte pura e incontaminata. Quindi ragazzi, oggi abbiamo chiuso con i Draconian questo sabato, il Calice Nero è andato anche questo sabato in onda. Domani vi aspetto un'altra nuova puntata, doppia puntata, tutta italiana, da Sirena Valena, dalle 16 alle 17, un'artista illustratrice che ha creato fumetti e quant'altro, e che sarà parte appunto della famiglia di Artegiata Fazzine, che si occuperà dal terzo numero, tutte le copertine fronte e retro della zine. E poi ci saranno in chiusura i Ferocity. Ferocity è una band attiva dal 1996, se non ricordo male, adesso non voglio dire eresie, ma è una band veramente molto importante sul brutal death grindcore. Quindi ragazzi, domani di bomba, che è Pasqua, per beatificare un qualcosa che non esiste, che non è mai esistito, e noi lo beatificheremo appunto con questa doppia puntata. Quindi preparatevi. Vi ricordo che Artegiata Fazzine è uscita finalmente la versione italiana, uscirà la versione inglese appunto nel mese di aprile, sarà aperta la distribuzione. Tutto su carta, 400 pagine. Allora Enrico, cosa ne pensi prima di chiudere di questa intervista che è stata fatta? Ottima ricezione, buona collaborazione, anche le domande iniziano a essere percepite. Mi ricordo quando ai miei esordi, tutt'oggi sono esordi, comunque già qualche mese fa, cercare di parlare di immaginare colori e sensazioni e cercare di unire, diciamo, tutto quanto in un'unica visione generale panteistica, sì, era sicuramente difficile da far percepire, però col passare del tempo penso che il Calice Nero si stia
stia cercando proprio quella raffinatura su artisti, su band, su gruppi che comunque escono un po' fuori dal... Diciamo che si copre abbastanza di tutto, i vari generi, però comunque anche la ricezione di chi intervistiamo è molto aperta, e l'intervista di stasera è un chiaro esempio perché non c'è, come si può dire, non c'è limite, no? Non c'è un dove finisce, diciamo, la domanda Calice Nero, dove inizia la risposta dell'artista. Cioè c'è una continuità di uno scambio, diciamo, di idee che va in modo molto fluido. Questa cosa l'ho notata perché secondo me io sono qua latitante da un anno, però latitante militare, dipende. Però mi sembra che agli inizi fare delle domande insomma che uscivano un po' fuori dalla riga, spiazzavano un po' così. Però adesso in realtà no, stasera mi sembra che sia stata una bella intervista. Ne abbiamo avuta anche un mese fa con... tra l'altro tutti gli svedesi sembrano essere con l'altro gruppo svedese, aiutami. Un mese fa... Non mi ricordo adesso. Adesso mi sfugge, dovrei guardare. Comunque, Mi però sfugge. va bene, direi che vabbè, tu cosa ne pensi? Un'intervista che ha toccato l'espressione artistica del musicista all'interno della luce. Cioè all'interno della luce nel senso che sono come se sono state toccate delle sfumature che potevano essere solamente toccate attraverso la mente del musicista. E il musicista è riuscito a trasportarsi attraverso le sue parole. E le sue parole hanno penetrato la nostra mente. Quindi veramente un'intervista di lusso. Sì, Intervista di lusso. concordo. Cioè, ecco, non è Quindi, facile andare così a fondo perché per lo vero. più, ed è anche lecito che gli artisti abbiano la loro maschera, però non tutti sono disposti a metterla da parte per entrare proprio nel vivo delle domande, per cercare di rispondere in modo molto genuino. Ecco, non bisogna essere fighi quando ci si risponde. Bisogna essere Concordo. brutti. Concordo. Ciao Marco Libano, domani ti aspettiamo assolutamente dalle 22 alle 23. Ciao Teresa, con l'intervista dei Ferocity. Ricordati, 16-17, invece l'intervista con Sinevena. Allora, io saluto Mister Enrico, noi vi salutiamo ragazzi, vi auguriamo una buona serata, una buona notte. Ricordatevi domani di beatificare quello che non esiste e non è mai esistito, che prima o poi scenderà dalla croce, si farà molto male. Quindi ragazzi, non ride Enrico. Allora, niente, il grande spettacolo continua e non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, l'amore irreprensibile. Au revoir. Au revoir.